morning, and after having that discussion about a drought and how it has affected the country in terms of food security, let's delve into some news now. My name is Brenda Zeda Radido. We begin with the Rift Valley region, where a section of leaders drawn from the North Rift region now want the Ethics and Anti-Corruption Commission, that is ESSC, the DCI and the relevant investigative agencies to move with speed and unravel the 15 billion shilling scandal. The lawmakers now want to get an in-depth perspective on how the control of budget was pressured to authorize the release of 15.2 billion shillings 5 days to the August 9th general election. Imeenda juu. Huo usiku wa kura alichukua zaidi ya 4 billion on subsidy ya unga. 4 billion on subsidy ya unga. Na hata hiyo unga, nyinyi watu wa Kapseret mliona unga? Mliona unga ya 100? Mimi kwangu Kisii kuona unga ya 100. Hii pesa ilienda kwa mifuko ya watu fulani. Na sisi tunataka DCI, NIS, polisi wetu, ile pesa ambayo iliibiwa wachunguze. Wale waliochukua hiyo pesa tunawajua, walete hiyo pesa, wananchi wa Jamhuri ya Kenya waweze kusaidika. Lazima tujue hii pesa ilienda wapi. 15 billion kwa transaction moja ni pesa ikipewa counties itabadilisha maisha ya watu wengi. Ni pesa ikipewa CDF, ni pesa ikisemekana leo inawekwa kwa ile mambo yetu ya bottom up, itabadilisha mambo mingi sana. Na hiyo pesa iliibiwa chini ya siku 6 baada ya uchaguzi ama kabla ya uchaguzi. Kuna pesa mingi 2-3 months before election walifanya mambo mingi sana. Hata tuambie nyinyi relax. Na mimi nataka niambie Irrigation wajana na rais. Kazi ya Irrigation na mimi na Nyakundi na kina Kiborekava na Ruto ni kupanga mambo mengine hapo chini. Sasa niambie Irrigation, tafadhali ukifanya mtandao yako haraka tujue hawa kora inatembelea kina nani, ili kwanza tufunge airport wasitoke nje mpaka tujue hii pesa ilienda wapi. Time is coming. Ni ile tu mshukuru Mungu. Huyu president uko nayo si mtu kama ule mwingine alikuwa anaras watu, anawapatia time pole pole mjiexplain. Ukimaliza Matiangi maneno yako ya kotini ya kudanganya na kukosa taharuki kwa nchi ya Kenya na kutishia amani ya Wakenya, tunakuja kuuliza ile pesa mlibeba na magunia mrudishe, uchumi ya Kenya tuirejeshe, tupunguze bei ya gharama ya chakula kwa kuhakikisha kwamba tumeleta mbolea chini, tumeleta mbegu chini na vifaa vyote vya kilimo iweze kutayamuka. So now, meanwhile, Jubilee Party's Jeremiah Kioni has asked the Deputy President to give the names he alleges misappropriated 15 billion shillings from the government in the final days of former President Uhuru Kenyatta regime. Kioni, who was speaking at Jubilee offices in Kileleshwa, Nairobi, says they are waiting for Raila Odinga's statement regarding the way forward. Kioni urged the President and his government to deal with the poor state of the economy and the cost of living, instead of what he described as a witch hunt. You know, this is a chairman, eh? This is chairman. We had the na kesho itakuwa siku kubwa sana, kwa sababu ni siku ambaye Baba atatupea mwelekeo kuhusu yale ambayo tutaendelea naye kuanzia kesho. Na vile tulivyo chairman wa Jubilee Nairobi County, tumekubaliana ya kwamba kutokana na vile ambavyo Baba atatagaza ile mwelekeo ambaye atapeana, ambaye atatupea kama chairman wa Jubilee, tutakuwa pamoja naye. Kama hivi juzi KRA wameintroduce mashini ya kwamba nikiwa kwangu dukani napiga, hata nikiuza kado wanaona pesa yao ni ngapi. Nikiwa kwa baa yangu dogo nikiuza chupa moja ya Tusker nikipiga wanaona pesa yao ni ngapi. Sijui kama mko aware, noti ile ambayo ilikuwa imefungwa ya 1000 wamerudisha. Iko sokoni.
Nyinyi wa Kenya mko na maelfu ngapi na mamilioni ngapi mumeweka kwa nyumba ambayo mnataka irudi ili ifanye kazi? Ujiulize, uliambiwa wewe ndio hustler. Wameleta zile pesa na mnaangalia ekonomi yetu, angalia dola imefika wapi. Wamekuja tena kurundika zile manoti za zamani ili wale ambao walikuwa wamezificha kwa maana zilikuwa za chini ya maji, walikuwa wanazipata kwa ukora, ziweze kurudi kwa soko. Na nataka kurudia tena. Alisema yeye mwenyewe atapatiana majina ya wale ambao walipelekwa pesa na masaduku, na wale ambao walibeba pesa hizo ni askari wakitumia kwenda mpaka police airwing. Sasa wewe mwenyewe ujiulize, wa Kenya, askari ndio wametumiwa kuiba pesa za Kenya, na askari ndio wanatakana kulinda pesa za Kenya. Asanteni sana. Thank you. Away from that political story, we move on to insecurity matters, where Kapseret lawmakers Oscar Sudi now wants Interior Cabinet Secretary Kindiki Kithure to use turf and innovative measures to bring to an end the runaway insecurity in the volatile Kerio Valley Triangle that has escalated to unprecedented level. Sudi wants Kindiki to move with speed and stop the menace in the menace in the Kerio Belt. Niambie Kindiki na timu yake, najua mnafanya kazi mzuri, mnafanya uvelesi ya kutosha, umeshatumana, mmepanga hiyo maneno yote mmepanga, lakini mimi nataka niseme wale walivu wanatoka karibu kwa jamii zote. Unaona wazazi wakilia kule, wiki jana, mwezi hiyo ingine, kila siku tunataka tuambie wananchi wetu kule mashinani na viongozi wetu. Haya sio maneno ningesema hapa, lakini nataka niseme ili raia wasikize ya kwamba wale walivu hawatoki West Pokot ama watoki Pokot kwa jumla. Waizi ni waizi na ni watu mambo yao yataisha hivi karibuni. Na tunajua hata kwingine kote kuna wale wakora, kwa sababu wamekataa kurudisha mabunduki. Mimi nataka niseme watu wafahamiwe, hiyo operation ifanywe kwa haraka. Watu wengi wamepoteza wazazi wao, watu wengi wamepoteza mabwana zao, mambo imeharibika huko sana kwa miaka mingi, na kwa sababu tulipromise, mimi nataka niambie tu viongozi wetu tukue patient kidogo. Naona watu wanaenda kukasirika, niko naona matweets zingine jana na mambo zingine. Serikali inapanga mikakati, lakini kitu ya muhimu tusidhulumu jamii, tufuate hao wakora, na imebaki kidogo hii nchi yetu itapona na kila mtu atakaa kwa njia nzuri. Mimi mwenyewe nimeenda kule karibu mwezi 3-4, nikafanya hiyo kazi, nikajaribu sana kurudisha amani. Although niliweza kidogo, lakini niligundua wakora wako na channel mrefu sana. Hata polisi wetu wako ndani. Wakifanya mkutano wanapata hao wakora wamepata information yote. Wanafanya jambo hiyo siku ama kesho yake ama kabla. Inamaanisha nataka niambie rafiki yangu Kindiki, weka hiyo yako juu kidogo. Mambo iko hapo na hiyo maneno itaisha. So now discussions around gender equity took center stage on the first day of the 5th edition of the People's Dialogue Festival in Nairobi. The keynote speaker on the opening day of the festival was National Assembly Speaker Moses Wetangula. Wetangula urged dialogue among leaders in order to address the current political situation, noting that the country was facing the country was facing pressing issues such as hunger. Today is International Day for Women. I stand here first to salute the great woman in my life, my mother. She's 93. She's still living, and she lives with her husband, my father, who is 95. President William Ruto pronounced himself publicly and openly that he's going to manage public debt. Since he came to power, I'm not aware of
any external borrowing that has been done. Maandamano is not going to help this country. We went to elections, we got elected, some won, some didn't. The country has moved on. The members of the opposition in parliament, I can assure you as the speaker, are doing a commendable oversight job. And I'm really happy with them. They're vibrant, they're eloquent, they're incisive, and I give them all the time they require to oversight the executive. So now, in a new bid to improve water distribution and management across the country, the government has rolled out a plan to license water agencies to be bulk water suppliers to the county governments. The water will then be distributed by water companies in the counties to its residents and generate revenue. The Water Services Regulatory Board held a public participation event on Wednesday on the licensing of this game initiative, which aims to make Athi Water Works Development Agency a bulk water, the first service provider through the mega Karimenu 2-dam water supply system with a whopping 26.5 billion litre storage capacity dam. Government emphasize for construction to really support the country in terms of what sustainable water sources, and the 100 dams which the government has planned to construct, and some of them, like this one, is also almost at the tail end of being commissioned, are so critical going forward in this country when it comes to getting sustainable source of water, especially during drought season like now, when the country is in dire need of water. So to enhance the management of water in this country, the government is licensing, has planned to license the water agencies to be bulk water suppliers, and then they will be giving water in bulk, selling water in bulk to the county government, and the county government will do the distribution and collect revenue. And we believe this particular model will assist the government to really manage water very well, at the same time collect revenue so that we can pay for the loan. So now, a farmer in Embu is counting losses after he lost more than 300 fingerlings at the slopes of Mount Kenya, where he rears a trout fish, a rare species that can only do in fresh water and under low temperatures. Retired Colonel Elias Mbiu said he lost the fish after some farmers attached to an irrigation scheme blocked the river upstream. Hence, the fish failed to get the fresh water that passes through his ponds and back to River Nyanjara. Mbiu is contemplating legal redress, noting that this is not the first time the farmers have messed up with his fish farming. He says he incurred losses before and had an agreement with the irrigation scheme officials not to divert all the water from the river. Now, due to climate change, rivers from Mount Kenya and other parts of the country have dried up, while the others are at the lowest level ever. Nginda Assistant County Commissioner Jane Mashara appealed to residents to desist from blocking the river, adding that a consultative meeting between all stakeholders had resolved to ensure that water is allowed to flow downstream. She noted, let him continue counting, that I'll come after and see what happened. And then I told him to check what could have happened. He told me the water at the intake has been killed or has been closed by some guys from the, some Murandi of some kind, which is called Mweria multipurpose, which is for irrigation, for farming. And then he went there. He closed the water which was, opened, and then opened the intakes which bring the water to the fish. And that is how the fish survived, although some 300 post-fingerings. Post-fingerings is more than fingerlings. It's already something about 5 inches. Siku ya leo muda wa saa 8 tumepata ripoti kutoka Kambevo Village, Buvuri location, in Geda Division, ya kwamba kuna idadi ya samaki ambao wameangamia baada ya kukosa maji ya kutosha, na ni kama 300 fingerlings
wameweza kuangamia, na ndio tukafika hapa kwa mto ndio tuweze kujua shida iko wapi, na tumepata wananchi na tumeweza kuongea na wao ya kwamba ile maji tuko nayo kwa sasa tuitumie kwa njia ambayo kila mtu atapata kiasi yake ya maji. To the to the corridors of justice, where the judiciary has moved to ease the backlog of succession cases after the launch of court mediation that will be based at the Murang'a Law Courts. This court is a form of alternative dispute resolution whereby cases which are brought to court for litigation are referred to mediation for possible settlement with the objective of speedy resolution of disputes. Speaking during the launch of the court at the Murang'a Law Courts, presiding judge Murang'a High Court Justice James Wakiaga said that court mediation cases are resolved with the assistance of court-accredited mediators, usually lawyers who receive training in mediation first. Wakiaga delved that courts have been marred by delays of solving cases which have slowed the wheels of justice. You can see the people who come to court are actually family members. And at the end of the day, when we make a decision, one party will go home happy, another one will go unhappy. But now with this court annex mediation, we will be able to take them there, because by the time they come to court, they know the truth. Today we are launching a mediation, court annex mediation registry in Murang'a. Now, for those of us who are aware of the blueprint of our CJ, in terms of our blueprint, the multi-door approach, mediation are one of those avenues we have designed so as to reduce the case backlog. And therefore, as a county, we shall support this station. We shall support your endeavor to expand. The political class, for instance, supported your new Keno station. And we continue supporting judiciary in all ways to ensure justice is spread out. I've gotten information that one of my colleagues wants to support you to establish a station at Irrigation. Right, to a developing story where there is heavy police presence in the lakeside city of Kisumu with concerns about protests. Now, police are covering the Independent Electoral and Boundaries Commission, that is IBC officers, and the road to the State Lodge. Now, this comes after the opposition leader Raila Odinga's ultimatum to the government elapsed midnight. The ODM party leader demanded that the government addresses the cost of living and open up the IBC servers. Those are live pictures you're getting from Kisumu city, Kisumu County, and of course the party leader, that is Raila Odinga, the ODM party leader, who's also Azimio leader, is yet to give the way forward regarding the planned protest. So as you can see, heavy presence of police officers right there, live pictures through my colleague Bramwell Bwire and the camera person. And of course, we're keeping tabs with this developing story, not only in Kisumu, but also here in Nairobi. And we shall be giving you an in-depth coverage, only the best way that we can, in a well-balanced manner, just to keep you up to date with that developing story about the heavy presence of police officers in the lakeside city of Kisumu with concerns about the protest. And the police are covering the Independent Electoral and Boundaries Commission officers and the road to the State Lodge in Kisumu County. And the planned protest, do join my colleague Agnes Gakunga within the next 6 minutes with Yanayojiri at 11 a.m. on the dot. My name is Brenda Zeda Radido. Enjoy the rest of your viewing. God bless, and see you tomorrow night for KTN Primetime News.